Health Education Lecture Series. All the listeners of Health Education Lecture Series, I am your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. My clinic address is 7021 Village Parkway, Dublin, California 94568, and my phone number is 408 687 1899. Email address homeomedicine@yahoo.com. Anytime when you are tired of any treatment for any disease at any age, please call me for second opinion. Or if ever you want to get homeopathic treatment for all your ailments, homeopathic is a scientific approach to the diseases. It's not by the name of diagnosis, because the diagnoses are only made after taking few important symptoms into considerations. Haza, cholera, pneumonia, all these diseases, whatever you will name, what has been named till now, is based only on some few characteristic symptoms. And most of the diseases are only limited to some of the organs. Whereas the whole personality is controlling all the systems inside the body. And everything, food, blood, energy, is distributed equally to all the cells. Trillions of cells are there. And the arrangement is such a way that every tissue, every tissue gets its share of food, share of oxygen, share of energy as well. And also, every cell has arrangement that its garbage is released. Every cell has arrangements that, along with its garbage, it can send the products, whatever they made, because every cell has its function. Every cell performs a function inside the body to continue the life, to continue the life in a healthy way. And every cell parts a play. Every cell plays a part in that to maintain the healthy life. And it is only possible if he gets food, if he gets oxygen, if he gets energy, and also his waste is released in a normal way. And the channels, those who supply the oxygen and supply the food, is the arteries. The channel which discharges the wastage of the cell and also send back the used blood, and also the other waste is like carbon dioxide or other gases which are produced into the cells, are sent back via the veins. So this is a setup in all the body, and it indicates, my purpose of describing this thing is, it indicates that this all structural phenomena is a unique and is guided by one power, and that is known as vital power. That vital power controls all the systems of the body. Every cell of every organ is controlled by this vital power. It means if anything happens, if anything happens to any cell,
to any part of the body, to any organs, it is not only the organ which is affected, the whole system bears the pain of that. Just like if you have a burn on your fingers or any boils on your fingers, the whole body will feel feverish, whole body will feel tiredness. Time and again, your mentality is also attached to that finger. Time and again, you will think of that finger. It indicates that the vitality which is responsible for the functioning of this whole body is also responsible for all the pains. And all the pains are in this way that they are the reaction of what has happened to the tissues. If there be anything wrong inside the system, inside the cell, then relatively it will change the pattern. More or less, it is changed in every tissue of the body. It's a different thing that the organs which are far away do not feel that pain which is felt by that finger. But whatever the pain and whatever the side effects of that pain has produced is felt by the whole personality. When we say a person feels pain, it's not the finger. Finger is affected, and if that vitality is not there, finger is dead. You can burn it just like you burn the dead bodies. They do not feel heat. They do not feel pain. Means if the living power is inside the body, and when any part of the body which is having that living power inside it is affected by any of the condition, and that response which is produced by that organ, that response is not of the finger. That response is because of the vitality which is controlling the whole body, whole system. Just from our previous examples, you noted that if it's a dead body, the finger will not feel, finger will not produce any inflammation or anything else. It's the vital force. It means if its vital force is responsible for all the functioning, normal as well as abnormal, of this body, it means whatever is happening or had happened to any part or to any cell of the body, it is not only limited to that part of the body. And that is why a principle of homeopathic is different from all other medical sciences, that everything is realized by the mental faculties, which is the ultimate source of vital force, of power running inside body, by which this body is known as living body. If that is not there, then this body is not living body. So that response is felt by that vital force, and that vital force is distributing every pros and con, every love and hate, every reaction, everything, whatever comes to in its response, it distributes to the all the body cells, all the body cells, all the organs. So then, how can we say that if a finger is hurt, it is only the finger which has hurt? No,
the whole body systems are affected. That is different thing. Just like for a simple example, I can give you. A person is died. The close relatives will cry loudly, unconditionally, sigh. But it does not mean that the other relatives are not having any pain of his death. They are. But as far as their relation is a little farther than the closer relations, they having less pain of his death. The same way, all the systems inside the body, they are related to each other, they are cooperating to each other for their functions. Suppose whatever the function is performed by the lungs, they are cooperating the heart. Whatever function is performed by the heart, it is cooperating to the lungs. Whatever the heart and lungs functions is performed, that is related to the every cell of the body. The same way, kidneys, same way, liver, same way, all the organs inside the body, they are interrelated to each other, maybe directly or indirectly. Maybe directly they are related, just like mouth is related to the anus. The whole digestive canal is a one single unit and one organ, you can say, the one system, you can say. They are directly related to this one. Liver, a little farther than that, but is related to the digestive systems. Digestive system cannot run normally if the liver is not performing normally, or if the intestines are not performing normally, whatever their function and responsibility is, liver cannot function normally. In this way, all the organs are related to each other and cooperating to each other in their functions. So, this is the main principle. You can say the difference between homeopathic and from all the other systems. You might have seen many of the peoples are being treated by the other school of medicines, and after a short while they come back to the doctor with the same symptoms, with the similar symptoms. Time and again, this repetition is going on. Why? Because the causative factor, or in other words, you can say the responsible factor. The responsible factor has not taken care of. The responsible factors inside the body is the vitality. We have to take care of that. Sensations, feelings, and functioning. How it feels. If it's cold, how it feels. If it's hot, how it feels. If it's cold, how that vitality suffers and how responses. And then if it's hot, how this vitality is responding. And its reaction is shown by the body. So means we are basically the other school of medicines, you can say, they are treating the body systems, body responses, what the body is responding to a particular type of reaction. They are not going to the responsible party, so that in future, if something happens similar to that, that should be capable of taking care of all these phenomena himself. Means the immunity. Means if we have made that vitality stronger enough for any infection, for any type of influence from the outside,
which has produced physical symptoms inside the body that is known as disease symptoms. And if, in spite of removing those disease symptoms, we make the vitality stronger, which was responsible to produce these disease symptoms under impression of the other influences from outside. And if the vitality is stronger, if the vitality is stronger, then in that case, the similar type of infections will not come time and again, because he will be well prepared. Suppose if we know that winter is coming and we take the warm clothing, we have made the arrangements. We have made the arrangements according to the environment and according to the situations which are inevitable. They are to come. We can advise that winter should not come, summer should not come. They are to. But we have to prepare that. The same way for the diseases, for a particular type of symptoms which are produced by the vital force under impressed of under impression of the outside disease producing influences. And if we uh, take care of the vital force, that how it was affected by the cold wind, how it was affected by the heat of sun, in what way, when it is affected by any outside influences, then how it responds, means what type of symptoms it produces. Then, if we take care of that vital force, which is expressing himself or herself in terms of symptoms, and then this problems will not come time and again, because the vitality will be sufficient, stronger enough to avoid further attack on the vitality. And that is why we say, oh, last time I was suffering from coryza. When the season changed, every time I suffer from flu symptoms, viral symptoms, all those things we suffer. But if we adopted the measures which make our vitality stronger enough to bear similar type of influences of winter or summer or any other things from the outside, it will be capable of tackling itself all these influences, and the vital force will not produce or will not cry to produce some ailments type of symptoms, some symptoms which are known as disease symptoms, but will run a normal, smooth life, even if he go into rain and wet into the rains. And the vitality is stronger enough. If the vitality is stronger enough, he will not suffer from any bad effects of wetting in rain. Whereas, if somebody's vitality is not stronger enough, and whenever he goes to rain, wet himself, and then he may suffer from similar type of symptoms. It's a simple thing which is understandable, which everybody can understand. And if we have the arrangements to cover himself, to protect himself from the rains, we may not suffer from similar type of disease. But these are all the external measures. These are all the external measures we can adopt to protect the body. But body itself is of nothing use. Body itself is not responsible. Body produce hot symptoms, cold symptoms, hot responses, cold responses, or some other kind of responses which produces a similar type of disease symptoms, is only because the vitality. And if we fulfill the demand of the vitality, we give a hot clothing to the body. And yes, it
helps the vitality temporarily to cover up the body, to maintain the body heat. But actually, if the internal phenomena which is responsible for producing all these symptoms is stronger, or we make him stronger, then further, even if we do not have this kind of arrangements, it will not suffer from the disease symptoms. And sometimes, with the arrangements, outside arrangements, even the vitality will not produce any sick type of symptoms, even if it's wetting in rain. Or in this way, our vitality works inside the body. Now, come to the chapter. Our chapter for today's is, as we are discussing since long, about the congenital circulations. Sorry, heart circulation in the fetus circulation, and the abnormalities in the fetal circulations, or you can say the changes in the fetal circulation from a normal human being after birth. So those systematically changes we have discussed in our previous lectures, and those changes are, we considered it as the physiological changes, and those physiological changes means they are temporarily adjustment as per the timely requirement. And ultimately, when this requirement will be over, there will be another permanent arrangement in spite of that, then this will go. Milk teeth appeared in the beginning. A child needs a soft food and he just suck the milk. At that time, he do not need any teeth, and there is no teeth at that time. Ultimately, he grow bigger, teeth starts erupting, because now the liquid milk which is given as a food is not fulfilling the requirement of the food, a requirement of the body development. Then we change the food, and the change of food needs biting, needs crushing, chopped. Means that food needs to be chopped, and we need teeth. God gave us teeth, though it's a physiological factor. But the nature automatically set up all these requirements according to the need. They set up it. And ultimately, as we grow older, then these milk teeth goes, because we need more harder foods. We need more harder foods, and then nature replaces our milk teeth into the permanent teeth. And this is also known as physiological abnormality. It's not abnormality, basically, it's the requirement of the time. At that time, it is required because the food condition was liquid. No need to bite, no need to crush or chop. Ultimately, as the child grows, he has to take different food to fulfill the calories what he needs for development. Milk, just like people says that if you give milk a longer period, the child will be stronger. Not at all. Up to a certain limit, that is considered about 6 months. Up to 6 months, yes, you can give him a mother's milk. Later on, reduce the milk and calcium. Give him all the smash foods, just like carrots, apples, and many other things. Smashed things, so that the soft teeth which are growing at that time are given.
are performing, and they cannot perform to chop the hard foods. It means the soft food chopping needs milk teas, soft teas. They are not more stronger than the normal teas. Under those conditions, under those conditions, God replaced them. And ultimately, it's not the end of the story. Ultimately, we grow older. We grow older, and now food need not to be harder. You are not to crush the almonds. You are not to crush the sugar cane. And similarly, many other things, you are not to take the hard food. Being older, growing older, needs a little softer food as compared to the young age, adult age. Then nature try to take it back. All the teas, nature try to take it back, and sometimes not all the teas are gone up to the end of the life, but many of the teas go because now the nature of our food has again changed to the soft, from harder to soft. And and we should follow the directions of the God. We should follow the directions of the nature, indications of the natures, that as you grow, you should avoid hard foods. As you grow older, you should avoid this is an indication when your teeth starts decaying. The first indication is that though you are eating the same thing what your other family members are eating, they do not have any teeth problems, but you have. An indication has started in your life, whether whether it may be that you are not having sufficient or the protein, calcium, all that, whatever is required for the development of the teeth or maintenance of the teeth is not squeezed, is not assimilated from your body, though it has sufficient quantity. Whatever food you eat, because the same food your family members are taking, and whatever food they are taking, they are not having any deficiency in their teeth. But you are having. When you are having, it indicates that it's time to change your food gradually till all the teeth will go. And food should have capable of producing the calories which are required for the body at that time, and then you can maintain good health. But if you will not follow the signal indications of the natures, and in childhood you will start continue drinking milk in spite of taking the other food, whatever the adult peoples are taking, you will not grow normal. No, not at all. It will make you even weak, because only milk will not fulfill all the requirements of the developing body. The same way, from adult to old age, the requirement is different. For that, in adult age, as you are taking the hard foods, chopping it nicely by the teeth, needs hard teeth. And after that, when you grow older, you need not to take all these hard teeth, because even food is full of energy, food is full of calories, vitamins, minerals, and everything. But your intestine is not sufficient to squeeze to get maximum energy out of it. Maximum food contents out of your food, it is up to the intestines, because intestines are not following your directions. Oh, you still want a cane.
You still want to almonds and all hard things to eat, but intestines indicates you that now you cannot absorb all these things sufficiently. Even if you continue taking, you are continue taking meat, you are continue taking hard things in the food materials, but intestines will not be able to assimilate maximum food contents out of it, whatever you have eaten. Then it will not be able to supply the required energy calories to the body. Then even after taking even after taking high energy, high protein diet, you will become weak. This is the indication of being older. When after healthy food, everything is healthy, whatever the food you are taking in your adult age, the same food you continue taking in your old age, but you are becoming weak. But body feels tiredness, weakness. It indicates that you are growing older and you have followed the nature's instructions. For that means you have to change the diet. You have to change your diet at that time so that the body needs required energy, which will be taken even from a little softer food than you are taking in the adult age. So these are the normal things you must understand. Now it is the time for the Hindi lecture. So all हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज लेकर, और इस हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं कि एक लड़ीवार कथा रूपी हेल्थ एजुकेशन के लेक्चर में आपके लिए पेश कर रहा हूं सिस्टेमेटिक तौर पर। और वो सिस्टेमेटिक तौर पर लेक्चर को हम आज तक पहुंचे हैं कि बच्चा मां के पेट में डेवलप हो रहा है, और मां के पेट में डेवलप होते होते बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज, कॉम्प्लिकेशंस मां को भी आती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को भी आती हैं। मां की कॉम्प्लिकेशन हम बता चुके हैं आप सब लोगों को, कौन कौन सी होती हैं, उसके पीछे कारण क्या क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बच्चे की डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है, ये सब मैंने आप सब लोगों को बता दी है। उसके बाद हम आए थे कि बच्चे में कौन सी एबनॉर्मेलिटीज हैं, और उन एबनॉर्मेलिटीज को डिस्कस करते हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी एनॉमलीज हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हार्ट को ले लिया और उसके बाद बाकी पूरा शरीर सारा नॉर्मल का नॉर्मल ही बन जाता है, ऐसा नहीं है। और बहुत सी चीजें हैं जो इस शरीर में रह जाती हैं, जो पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं एनॉमलीज। एक शरीर की नॉर्मल बनतर है, उंगली कैसे हो, कितनी हो, नाखून कैसे हो, कितना हो, उसके जेनेटिक कैरेक्टर के हिसाब से आंखें, नाक, कान, ये सब नॉर्मल है। इसी तरह जो अंदर के अंग हैं हमारी बॉडी के, वो सारे भी, उनका भी एक सेट पैटर्न है हमारे जेनेटिक कैरेक्टर के मुताबिक।
और वो जेनेटिक करैक्टर के मुताबिक उसको डेवलप होना होता है। और हमने एक लिमिट रखी कि भाई 280 दिन ये बच्चा जो डेवलप हो रहा है माँ के पेट में, 280 दिन तक माँ के पेट में रहेगा। और ये 280 दिन में ये पूरी जो इसकी बनतर है, वो पूरी कर लेगा। लेकिन देखा ये गया है कि बावजूद सब कुछ ठीक-ठाक होने के 280 दिन के बाद बच्चा डिलीवर हो गया, लेकिन बावजूद इसके भी उसके सारे के सारे अंग नॉर्मली उसके पेरेंटल कैरेक्टर के मुताबिक डेवलप नहीं हुए, कमी रह गई। कुछ ना कुछ अंग रह गए जो पूरे तब तक नहीं हुए, लेट हो गए। और इन सब चीजों को हमने कहा एनॉमलीज। एनॉमलीज, और वो जो एनॉमलीज है उस चैप्टर को हम इसके बाद टेकअप करेंगे कि फीटस के शरीर में कौन सी ऐसी एनॉमलीज हैं, ऐसी कमी पेशी है बनतर में बनने के लिए जो 280 दिन के बाद भी पूरी नहीं होती, रह जाती हैं, और उसकी क्या क्या निशानियां होती, कैसे कैसे होता है। अब ये बात हम बार बार बोल चुके हैं कि बहुत सारी इस तरह की जो कमी पेशी है ना, उन सब को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कमी पेशी, जो समय रहते ठीक हो जाती है। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आज हैं, कल आने वाले समय नहीं रहेंगी, ठीक हो जाएंगी, जैसे कि नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने बच्चे के डेवलपमेंट की बात आपसे की ना, तो हमने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप आज ये था, कल वो होगा, कल वो होगा, उसके बाद ये होगा। तो मतलब डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप बच्चे की माँ के पेट में चलती रहती है। और बच्चे के बाहर आने का जो सामान, जिसको हम लेबर पेन कहते हैं, लेबर पेन होने का भी अपना एक कारण है फिजियोलॉजिकल, के लेबर पेन स्टार्ट ही क्यों होती है। बच्चे को बाहर आने के लिए एक तो है ना आर्टिफिशियल मीन्स, कि हम आर्टिफिशियल तौर पे उसको बोलते हैं कि नहीं अबॉर्शन करना ही है, मिस कैरियज करना ही है, लेबर को अबॉर्ट करना ही है, तो वो करते हैं। लेकिन कुदरत का, नेचर का अपना एक ऐसा विधान है, उनका अपना एक ऐसा विधान है कि आप कुछ भी ना करो तो भी एक ऐसा समय आता है जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है। और वो जो लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, उसके पीछे भी तो कारण है। और वो कारण भी नॉर्मल समय के मुताबिक हो जाने चाहिए, जिसको हम 280 डेज के साथ मेजर करते हैं। लेकिन इस फेज में भी हमने ये देखा कि कुछ माताओं को लेबर पेन नॉर्मल समय में नहीं शुरू होती, लेट होती है। और हमने उसका जो एक हफ्ता जो हमको ड्यू डेट निकाली थी, हमने फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन से लेकर जो ड्यू डेट निकाली थी कि भाई तेरा डिलीवरी फलाने दिन होगी, 280 दिन को काउंट करते हैं। और कुछ लेडीज की, कुछ माताओं की वो जो लेबर पेन है उस समय पे नहीं स्टार्ट होती। किसी को एक हफ्ता पहले स्टार्ट हो सकती है कभी भी, किसी को एक हफ्ता बाद स्टार्ट हो सकती है कभी भी। तो ये क्यों ऐसा होता है? सबको नॉर्मल होना चाहिए ना। लेकिन कुछ एक ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि लेबर पेन को अर्ली स्टार्ट करने में और लेबर पेन को लेट स्टार्ट करने में ये कारण जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से लेबर पेन लेट हो जाती है। ये एक एग्जांपल है, अभी अभी बताएंगे हम आगे चल के इस चीज को कि लेबर पेन क्या होती, कैसे होती है, उस पीछे
क्या क्या स्टेप्स हैं वो सब बताएंगे हम आपको। लेकिन अभी तो हम ये बता रहे थे कि कुछ एक ऐसी एनॉमलीज हैं या कुछ एक ऐसी कमियां पेशियां हैं जिनको हम कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं, जो 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 हमारे नॉर्मल बॉडी के शरीर के मुताबिक नहीं होती, उनको हम कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन कुछ एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं जो उस वक्त मौके के मुताबिक डिजायर्ड हालात के अनुसार बना गई, वो बना दी, और वो जो बना दी गई उनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। कि अब जरूरत थी, हमने ऐसा कर दिया, कल को इसकी जरूरत नहीं रहेगी तो फिर हम इसको बदल देंगे और एक नया सेटअप तैयार कर देंगे। तो इस तरह के सेटअप सेटअप जो है उसकी बात हम काफी दिनों से आपके साथ करते आ रहे हैं। काफी दिनों से हार्ट की बात चल रही है कि जो बच्चे में कमी पेशी रह जाती है, बाहर की कमी पेशियां तो बहुत सारी है ना, उसको तो हम डिस्कस करेंगे एनामलीज को फिर बाद में। लेकिन माँ के पेट में रहते हुए ये एक ऐसी कमी पेशी है जो बाद में एज्यूम किया जाता है, महसूस किया जाता है कि बाद में ठीक हो जाएगी। इसलिए इसको हम, जब ये है माँ के पेट में है, तो इसको हम फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन कहकर चलते हैं। और फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन का मतलब मैंने आप सब लोगों को समझा दिया कि वो जो कोई टेम्परेरी हालात बना लिया गया होता है और उसको बाद में पता है कि बदलेगा, वो नॉर्मल नहीं है, वो बाद में हालात के अनुसार बदलेगा, तो उस चीज को हम फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। और ये बात चलते चलते हमने आपके साथ बच्चे के दिल की, बच्चे के सर्कुलेशन की बात की थी। नॉर्मल सर्कुलेशन का चलन तो हमने आपको बता दिया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का एक अपना चलन चलन है। हार्ट से खून जाएगा और एक एक सेल तक पहुंच, ट्रिलियंस सेल हैं इस बॉडी में, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स हैं इस बॉडी में। और हर एक सेल में ये जो हार्ट से खून रिलीज हो रहा है उसको पचाने का जिम्मा कुदरत ने लिया है और इस तरह का अरेंजमेंट किया है कि वो ट्रिलियंस सेल तक, मतलब जैसे बिजली नहीं होती, भाखड़ा से आ रही है लेकिन उसके बाद बिजली घर में आएगी, वहां से फिर जो तारें इशू होंगी वो आपके हरेक घर में जाएंगी, आपके हरेक घर के मीटर में जाएंगी, वहां से आपके घर को सप्लाई होगी। इसी तरह ही हार्ट की जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात हमने की आपसे, वो ये किया कि हार्ट से जो खून आता है कुदरत ने इस तरह का अरेंजमेंट डोर टू डोर सप्लाई करने का किया हुआ है और उसमें खुराक पहुंचती है। और इसी तरह ही रिवर्सल, इसके उल्ट कुदरत ने इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ है कि भाई अगर उस सेल को, जिस घर को गई खुराक गई, वहां का कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी होगी, कुछ ऐसा गार्बेज भी होगा, कुछ ऐसा अनवांटेड थिंग्स भी होंगी और वो वापस उसी चैनल से, वापस उसी चैनल, चैनल क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशंस, और उसी चैनल से उसका गार्बेज लेकर वापस जाएगा। जैसे डिलीवरी का प्रोसेस है, सामान हम लाए, उसके बाद जो हमारा वेस्टेज हुआ वो हमने गार्बेज में डाला और गार्बेज फिर वापस जाएगा। इसी तरह गार्बेज के वापस जाने का भी मतलब ये है कि हरेक सेल, हरेक घर से गार्बेज पिकअप किया जाता है और हर एक सेल से, बॉडी के ट्रिलियंस में से हर एक सेल से गार्बेज इकट्ठा किया जाता है। और गार्बेज मीन्स जो कुछ भी इसमें है। और जाने का तरीका क्या है, तो जो जो खुराक, जो खून खुराक लेकर गया था सेल के पास, ऑक्सीजन लेकर गया था सेल के पास, उसमें ही वापसी, खून ले ली, खुराक ले ली, ऑक्सीजन ले ली, उसके बाद वो जो खाली था जिसमें
ऑक्सीजन थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस जो बनी वहां पर भर दी। उसके बाद बाकी और जो वेस्ट होता है वो एक सेल का, क्योंकि एक सेल में वो सारी कार्रवाइयां होती हैं जो एक नॉर्मल बॉडी में है। गुरबानी कहती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। मतलब पूरे ब्रह्मांड को तो हम जान नहीं सकते ना, पूरे ब्रह्मांड को तो एक बार में देखना मुश्किल है ना। जय हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरु नानक देव जी भी बोल रहे हैं, अगर मुझे पता होता कि वो कितना बड़ा है तो फिर भी मैं कह नहीं पाता उसको कि वो कितना बड़ा है। तो इसी तरह ही हर एक सेल से जो वापसी आने वाली चीजें हैं वो उसी मीडियम के द्वारा वापस फिर उसी सोर्स को जाती हैं। और उसी सोर्स पर जैसे हमारा गार्बेज अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग जगह जाता है, रिसाइकल होता है, उसको फिर रीयूजेबल को रीयूजेबल बनाया जाता है। कांच है, लोहा है, ये है, वो है, प्लास्टिक है, उसको रिसाइकल करके फिर दोबारा साइकिल में लाया जाता है। इसी तरह ही हर एक सेल का जो गार्बेज है वो पूरे का पूरा उसी चैनल के द्वारा, लेकिन नाम बदल गया। ये गार्बेज कंपनी है, ये वाटर कंपनी है जो घर घर फ्रेश पानी पहुंचा रही है, ये और अलग अलग तरह की कंपनियां हैं जो घर में अलग अलग चीजें पहुंचा रही हैं। लेकिन या भाई ये गार्बेज कंपनी है जो यहाँ घर में बना गार्बेज जो है हर हफ्ते उठा के ले जा रही है। ठीक इसी तरह से शरीर का पूरा जो चलन है, सेटअप है, उस कुदरत ने पैदा किया हुआ है, ऑटोमेटिकली किया हुआ है। लेकिन इस चलते हुए चैनल में अगर आपको कोई कमी पेशी लगे कि ये होना चाहिए था, ये नहीं है। कोई चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आनी चाहिए थी। ऑक्सीजन तो उसने ले ली, सेल ने ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड वापस देनी चाहिए थी, या और जितनी भी गैसेस वहां बनी थी उसको वापस देना चाहिए था, लेकिन वो वापस नहीं दी। वापस नहीं दी तो फिर वहां रुक जाएंगी। इसी चीज को हम बीमारी बोलते हैं। किसी चलते प्रवाह का रुक जाना, किसी चलते हालात का रुक जाना हमेशा ही प्रॉब्लम पैदा करता है। पानी है ना दरियाओं का या नहर का, कहीं वो रुक जाए तो पीछे फ्लड आ जाएगा ना, पीछे का बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह ही पूरे शरीर में आवाजाही का एक चलन है, और वो आवाजाही का चलन अगर रुक जाए तो बहुत सी चीजें वहां उत्पन्न नहीं हो जाएंगी जो बीमारी कहलाएगी और बीमारियां बन जाएंगी। अब हमारा चैप्टर क्या था? चैप्टर ये था कि इस तरह की बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज हमारे शरीर में रह जाती हैं जो नहीं रहनी चाहिए। मां के पेट में रहते हुए भी बच्चे को बहुत कुछ ऐसा भुगतना पड़ता है जो उसको भुगतना नहीं चाहिए नॉर्मल हालात में। और कुछ अरेंजमेंट इस तरह के हैं, कुदरत ने किए हैं कि नहीं, वक्ती तौर पे इसको संभालने का तरीका यही है। माँ के पेट से, माँ से खून उसको आ रहा है और उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोल रहे हैं, और फिर वो अपने चलन के रास्ते, जैसे शरीर का चलन बना हुआ है, फिर वो पूरे शरीर में जाएगा। लेकिन ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है ना, ये टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि उस वक्त खुराक का और साधन नहीं है कोई, और माँ ही माँ एक साधन है, वो बना दिया। लेकिन ये जो चेंज है ये भी फिजियोलॉजिकल है, और इसको हम कंटिन्यू नहीं रहने देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा हो जाए तो वो उसी से ही पूरी खुराक लेता रहेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं ले सकेगा ना। इसीलिए उसको हम कट कर देते हैं। और इसी तरह जो हमने सर्कुलेशन की बात शुरू की आपसे कि भाई हार्ट का सर्कुलेशन, जिसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, इसमें भी इस तरह की कुछ कमियां पेशी हैं। जो कमियां पेशियां हम फिजियोलॉजिकल गिनते हैं उनको हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, और वो कमियां पेशियां अगर फिजियोलॉजिकल हैं तो एक लिमिटेड समय में इनको ठीक हो जाना चाहिए।
और अगर वो एक लिमिटेड समय में ठीक नहीं हो पाई, तो फिर उसको हम पैथोलॉजिकल की कैटेगरी में रख देते हैं कि इसका इतने समय में सुधार हो गया। मान लीजिए छींक जुकाम लगा है, हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। और अगर इसको ब्रोंकाइटिस निमोनिया वगैरह हो गया है, तो इसको 3 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। अगर 3 हफ्ते में ठीक नहीं हुआ, महीने के भी ऊपर हो गया है, तो शक है कि ये टीबी हो गई होगी। सो स्टेप बाय स्टेप चलती रहती हैं। अगर कोई एनॉमलीज़, अगर कोई रह गई कमी, अगर कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो पहले थी, जो पहले कुदरत ने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था, समा बीत जाने के बाद जब उसकी ज़रूरत नॉर्मल तौर पे नहीं रहती, अगर फिर भी वो वहीं है और उसकी जगह जो नॉर्मल सेटअप ना होना चाहिए था, वो नहीं सेटअप हुआ, तो उसको हम पैथोलॉजिकल बोलते हैं। जैसे सिंपल ब्रोंकाइटिस को हम निमोनिया तक ले जाते हैं, निमोनिया को हम आगे टीबी तक ले जाते हैं। एबनॉर्मेलिटी है ना उसमें, डेवलपमेंट इस तरह की हुई, एबनॉर्मेलिटी की तरफ डेवलपमेंट हुई और ये चीजें जो आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक नहीं होती। तो इसी तरह हमने फीटल सर्कुलेशन की बात आपसे की कि फीटल सर्कुलेशन में जो सर्कुलेशन चल रहा है, वो हमारे मुताबिक नहीं है। और क्यों नहीं है, वो बातें मैंने आप सब लोगों को बता दी कि फेफड़ों वाला रास्ता बंद है, क्योंकि फेफड़े बंद हैं। फेफड़ों को जाने वाला जो रास्ता था पल्मोनरी आर्टरी का, जो राइट वेंट्रिकल से खून लेकर उसको जाना था, वो तो बंद है। इसका मतलब ये अगर पीछे से बंद हो तो वहां तक बंद बंद बंद, आखिर क्या राइट वेंट्रिकल तक आ जाएगा, वो बंद पड़ा है। क्योंकि खून जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को जा रहा है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, उसमें एक सुराख बना हुआ फोरामन ओवल का, ये कुदरत का अपना अरेंजमेंट हैगा। और उस अरेंजमेंट की वजह से फीटल सर्कुलेशन चल रहा है, बच्चे को खुराक तो मिल रही है ना। अगर फेफड़े पूरी तरह सेटल नहीं हुए हैं, फेफड़े अगर अपना काम करने योग्य नहीं हुए हैं, तो फिर टेम्परेरी अरेंजमेंट तो चल रहा है ना कुदरत का। और ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, इसको बच्चा होने के बाद बंद हो जाना चाहिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। एक काम चलाऊ सरकार है ना, तो काम चलाऊ सरकार तब तक रहेगी जब तक कोई चुनी हुई सरकार और नहीं आ जाती टेकअप करने के लिए। और जब टेकअप कर लिया, तो उसके बाद इस सरकार का कोई काम नहीं है। इसको बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बंद नहीं हुआ, तो फिर ये प्रॉब्लम है ना। सरकार के पैरेलल सरकार चलेगी तो प्रॉब्लम आएगी ना। वो प्रॉब्लम्स जो है मैंने आप सब लोगों को बताई कि जो सर्कुलेशन, फेफड़े ठीक हो गए, का जो रास्ता था वो भी काम करने लग गया। और इस काम करने के समय जो आप एक आम आदमी का रूटीन था जीवन का, माँ के पेट से बाहर आने तक का, वो शुरू हो गया। तो मतलब एक नई सरकार आ गई जिसको टेकअप करना था। लेकिन जो पहली सरकार थी, जो फोरामन ओवल जिसको हमने बोला था, वो अभी भी अपना काम चालू रखे हुए है, जो उसको काम चालू रखना नहीं चाहिए था। और अगर उसने फिर काम चालू रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एबनॉर्मेलिटी है। ये एबनॉर्मेलिटी है, इसका कोई हल करना चाहिए। तो उसका बाद मैंने आप सब लोगों को बता दी कि पहले इसका 6 मंथ्स का पीरियड हम समझते हैं कि वो तब तक इसको ठीक हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो कम से कम अप टू 18 मंथ्स इसकी कंप्लीट सी सेशन हो जाना चाहिए। और अगर तब भी नहीं हुआ, तो फिर इसकी प्रॉब्लम्स है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हैं, ये सब मैंने आप सब लोगों को बता दी कि भाई अगर मिक्स्ड खून, क्योंकि खून की जो रेशो माँ के पेट में बच्चे को जा रही थी, वो मैंने आप सब लोगों को बताई कि सिर्फ माँ से जो खून आ रहा था बच्चे को, वही खून ऑक्सीजन और फूड लेकर आ रहा था। बाकी इसी खून में जब ये लिवर में पहुंचा, इसका अंदर का जो कनेक्शन हमारी नभ है ना, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसके नीचे एक नाली जो यही चीज को अम्बिलिकल कॉर्ड का
जो भी खून लेकर वो आ रही है माँ से, उसको बच्चे तक पहुँचाती है। और वो बच्चे तक नहीं पहुँचाती, रास्ते में एक पड़ाव है, जिसको हम बोलते हैं लिवर। तो मतलब हमारी जो नाभि है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, इससे नीचे जो नाली है, वो नाली माँ की तरफ से आए हुए खून को लिवर में पहुँचा देती है। उसके बाद उसके बाद लिवर जो आंतड़ी है हमारी, आंतड़ियों में जो खून आया दिल से, जैसे भी जाता है, सभी ऑर्गन से खून जो है, वो सभी सेलों तक जाता है और फिर वापसी आता है। ये एक रूटीन है, ये हम बार-बार कह चुके हैं। लेकिन आंतड़ियों का खून सीधा दिल को वापस नहीं जाता। इसका रास्ता वाया मीडिया चेंज हो जाता है, कुछ कारणों की वजह से, कि इसमें और ज़्यादा असिमिलेशन, फैट, थिक, ये वो सारा कुछ ऐसा ना हो, जो इसको नॉर्मल चैनल को बंद कर दे, रोक दे, तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए कुदरत ने इसका अलग चैनल, अलग अरेंजमेंट किया कि नहीं, जो आंतड़ियों से खून, आंतड़ियों का मतलब ये है कि स्टोमक से लेकर नीचे गुदा तक, ये सारा जो है सिस्टम, उसका एक अलग सिस्टम पैदा कर दिया, जिस सिस्टम का नाम है पोर्टल सिस्टम। पोर्ट नहीं होती, हम बोलते हैं ये अगर मुर्गी को काटते हो तो उसके बाद बोलते हैं इसकी पोर्ट है। ये पोर्ट है, जहाँ उसको दाना वगैरह खाती तो सीधा दाना वहां जाता है। और इसी तरह इस सारे सिस्टम को, जो हमारे आंतड़ियों का, हमारे मेदे का, पोर्ट का, स्टोमक का खून वापस लेकर जाने वाली थी, उसका कुदरत ने एक नया अरेंजमेंट पैदा कर दिया और उसका नाम रख दिया पोर्टल सिस्टम। और उस पोर्टल सिस्टम में ये माँ की तरफ से आया हुआ खून मिक्स हो जाता है। ये बात हम बार-बार आप सब लोगों को बता चुके हैं। ये जो मिक्स हुआ खून उसमें आ गया, तो मतलब एक ये ऐसे ही मान लें कि एक हिस्सा माँ का खून जो आ रहा था बच्चे को, वो फुल ऑफ ऑक्सीजन था, वो फुल ऑफ फूड मटेरियल था। 100% फूड मटेरियल था, कंसंट्रेशन जितनी भी होनी चाहिए, और 100% ही उसमें ऑक्सीजन थी जितनी उसको होनी चाहिए। अब इसमें वो खून आ गया जो पोर्टल सिस्टम का मिक्स हो गया, तो उसमें क्या हो गया? उसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसमें तो फूड मटेरियल नहीं है, वो तो सेलों ने ले लिया है। इस हिसाब से खून की जो रेशो थी, खून में एनर्जी की, प्रोटीन की, खुराक की जो रेशो थी, वो आधी हो गई। फॉर एग्जांपल आधी हो गई। उसके बाद ये मिक्स हुआ खून जो है, लिवर में जो कार्रवाई लिवर ने करनी है, वो हमने आपको बहुत बार बता दिया। आगे फिर समय आएगा तो बताएंगे कि लिवर क्या क्या करता है, जैसे कि शुगर के अलग अलग पार्ट्स कर देता है, कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग पार्ट्स कर देता है, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल वगैरह वगैरह जो है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब अलग अलग करके जरूरत के हिसाब से फिर इसमें मिक्स करके बाप आगे भेजता है। और आगे भेजने की तरतीब भी मैंने आप सब लोगों को बता दी कि आगे जाकर फिर इसमें मिक्स होती है। पहले ही आधा तो इसमें वैसे ही हो गया कि मान लीजिए 100% ऑक्सीजन थी तो 50% रह गई। पहले ये 100 ml था, मान लिया जाए। अब 100 ml इसमें और दूसरा आके मिल गया, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी इतनी, खुराक नहीं थी, चूस लिया आंतड़ियों ने। तो अब ये जो 100% ऑक्सीजन वाला 100 ml ब्लड उस 100 ml से मिल गया, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या फूड मटेरियल नहीं है, वेस्टेज है। तो फिर क्या हुआ? ये मिक्स हो गए, तो मतलब जहां 100% की रेशो थी, वो 50% रह गई। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। और 50% की रेशो खुराक और ऑक्सीजन की लेकर ये खून फिर हार्ट की तरफ बढ़ता है। हार्ट की तरफ बढ़ता है तो उससे पहले इसका सामना होता है सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा से। अब ये जो दोनों चीजें हैं,
ये सब उसमें मिक्स अप हो गई, और जब ये सब आपस में मिक्स अप हो जाएंगी तो उस वक़्त रेशो जो है उसकी वो कम हो जाएगी, और जब रेशो कम हो जाएगी तो फिर बच्चे को जो खून जा रहा है वो उसमें इतनी एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, नेचर ने ये सोचा होगा कि भाई इतनी एनर्जी ही इसको लिए काफ़ी है, इसकी डेवलपमेंट के लिए इतनी खुराक ही इसके लिए काफ़ी है, इसलिए वो ऐसा ही चलन चलता रहा। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा, मैंने आपको ये कहा कि जब दिल काम कर रहा है, माँ के पेट में अंदर काम कर रहा है, तो हमारा दिल जो है वो 72 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है, और बच्चे का जो दिल है, वो 160 बार धड़कता है। मतलब क्या हुआ कि उस खुराक की कमी है भाई, ऑक्सीजन की कमी है भाई, ये लोड इतना नहीं आ रहा है, तो उसको बार-बार चलाओ, बार-बार चलाओ, ताकि आगे की एनर्जी, आगे का लोड पूरा होता रहे। हमारा रेस्पिरेशन कितना चलता है? 14 से 16 बार, 1 मिनट में। बच्चे का कितना चलता है? 40 टाइम्स ए मिनट, 40 बार 1 मिनट में साँस उसका चलना चलता है। इतना फ़र्क है हमारा और उसका, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो हैं, वो पूरी करनी चाहता है। हालाँकि उसका सर्कुलेशन उस वक़्त एब्डोमिनल होता है, क्योंकि फेफड़े तो बंद हैं। फेफड़े तो बंद है, फेफड़े तो चल नहीं रहे, और रेस्पिरेशन की बात जब हम करते हैं तो ये मन में आ जाता है कि इसका मतलब फेफड़े चल रहे हैं, नहीं, फेफड़े नहीं चल रहे हैं। उसका जो है ना एब्डोमिनल एब्डोमिनल मसल जो हैं, वही फेफड़ों का काम उस वक़्त कर रहे हैं, और खुराक का फेफड़ों का काम माँ करके भेज रही है। फेफड़ों का काम ऑक्सीजन वाला माँ करके भेज रही है, और उसी को ही बार-बार, बार-बार, बार-बार रेपिटिशन में करके पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ये एक सिस्टम का, रूटीन का चलन है, जो हम बच्चे का और आदमी का चेंज देखते हैं। सो आज का जो हमारा जो समा है, ये समाप्त हो गया हिंदी लेक्चर का। अभी हम चलेंगे हमारे पंजाबी मीडियम के लेक्चर में। अ, जैसा कि आप जानते हैं, खाक साहब रेडियो प्रवास वाले इंडिया गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने नडाला में एक रेडियो स्टेशन सेटअप किया, और उस रेडियो को वहाँ से वो चला रहे थे। अब वो रास्ते में हैं, वापस आ रहे हैं। न्यू जर्सी से उनका सेटअप है, और न्यू जर्सी वो वापस आ रहे हैं। कल तक आ जाएँगे। सो परसों से फिर उनके साथ हमारा प्रोग्राम जो है, वो मिलकर पंजाबी का चलेगा। तब तक हम ये पंजाबी का जो प्रोग्राम है, ये सावरंग रेडियो स्टेशन पर, यूट्यूब पर और फ़ेसबुक पर आप सुन सकते हैं और सुन रहे हैं। जैसे कि रूटीन में ऐसा हो ही रहा है। और चलते-चलते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ,
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰ, ਵਹੀਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਨੁਕਸ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਰੁਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੱਲਣ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਵਿਚਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਨਾਮਲੀਜ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 280 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 280 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੋਮਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਭਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਗਾਰਬੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਰੋਚ ਆਵਾਜਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਰੋਚ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੋ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਆਂਤੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਵਰ ਦੂਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਆਂਤੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਦਾ ਤੱਕ ਆਪਸ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਆਂਤੜੀਆਂ ਦਾ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਚੋੜ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਨਾ ਚਾਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਲੈਵੀਅਨ ਵੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਹਸਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਵੇਨ ਆ। ਵੇਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਂਤੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਖੂਨ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੂਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਸਟਰਨਾ ਚਾਈਲੀ ਇਸ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਭਰਦਾ ਭਰਦਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਸਬ ਕਲੈਵੀਅਨ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਤੋਂ ਖੂਨ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ। ਖੂਨ 'ਚ ਜਦ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਜਦ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੂਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ 72% ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਪੀਤੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੀਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 8 ਗਲਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਟੱਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਗਾਰਬੇਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਂਤੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨੁਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਲਿਵਰ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਖੂਨ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪ ਤੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨੈਫਰੋਨ ਫਿਲਟਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਵਰ ਚ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਹ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਾਰਬੇਜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਡਨੀ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਖੂਨ ਵਧੀਆ ਆਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲਾਂਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਪਕੌੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਪ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ, ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਔਰ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ। ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਨ ਕਿਡਨੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ। ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਰੀਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਲੂਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਣ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਡਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆ। ਕਿਡਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋਗੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਈ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੋਗੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਸਟੇਜ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ, ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ, ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਕਿਡਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਿਡਨੀ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਰੀਨਲ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪਵੇਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਈਟਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਈਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸਨੋਫਿਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਅਰੈਸਟ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਰਸਟੀ ਮਿਊਕਸ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ, ਚਿੱਲ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਜੇ ਹੀਟ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 104 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਇਫੈਕਟ, ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਟਰਡ ਹਾਲਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਸਿੰਪਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਿੰਪਟਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਿਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਆਜ਼ਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਈਟਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਪੀੜਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਨਮੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਮਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾइंड ਹੈ। ਸੋ ਮਾइंड ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗਸ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਮਿਲੀ ਬਸ ਕਿਉਂ ਰੈਂਚਰ ਜੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਲ ਸਿੰਪਟਮ। ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਲੈ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ
ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਪਟਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਏਲਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕ ਵੇ, ਡਬਲਿਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ homeomedicine@yahoo.com। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4086871899। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ।